All right, so let's talk about the East Africa Communities meeting in Nanyuki, where registration and ownership of community land remains to be the thorn in the flesh amongst the indigenous communities across East Africa. This has come to the fore in this year's Community Land Summit in Nanyuki, Laikipia County. Now, reporter Clement Masombo is in Nanyuki following up on this summit and now joins us live with an update. Clement Masombo, kindly talk to us about this summit. Commissioner. Well, good afternoon to you. Indeed, the summit is ongoing here in Nanyuki, and a lot of issues have been raised. And it is interesting that the issues are cutting across the region. Remember that we have representatives from all the countries under the East African Community region. We have representatives from Ethiopia, we have representatives from Rwanda, Burundi, as well as Congo, and all of them, when you look at the issues that they are presenting here, they are all almost similar. I was talking to a few of them earlier on from Uganda. They are saying some of the key issues arising from Uganda include land ownership and especially matters to do with the women. But I will be engaging a number of them here, and I will start by Commissioner Tia Galgalo, who is a member of the National Land Commission here. She comes from one of the communities affected by matters to do with the community land here in Kenya. And thank you so much, Commissioner, for joining us live on KTN News. Issues to do with the community land, registration, and so many other issues are issues that have been there. Why do we seem to be stuck somewhere in terms of maybe be it registration or making progress when it comes to community lands? Thank you. There are quite a number of challenges on community land registration. You know very well that the act was done in 2016, and it's 6 years down the line. Much has not been achieved. I think we have less than 10% of community land that has been registered, and even that 10% is transition from group ranch to community land. So basically, for those who've never registered their community land, they've not even done much. And there are quite a number of reasons for that. Number one, the issue of community participation and also education has been a big problem. Of course, many of the communities that have community land are very far, and logistically reaching them is quite difficult and expensive, and many organizations fear, even the ministry and all others fear really the budgetary load that you have to carry to reach out to almost 70% of Kenyan land mass that is unregistered. So that's number one. Number two, the reason why community land registration has been a problem is because the process is supposed to be started by community themselves. And basically they're supposed to petition, they're supposed to organize themselves into groups, make sure that they agree on names, and ensure that they've submitted the same through county government. Of course, we have a lot of conflict. You know, even boundary issues are a problem, even between communities. So therefore, it takes longer time to engage. But I think the third problem is that we've not even thought through community land registration. It's a very long, tedious, and very expensive process. And because of that, then I think we've not, as a government, and different stakeholders from national to county government, they've not set aside really that kind of big budget for us to be able to do that. And no legislation or maybe act that can be implemented with zero budget, and maybe over-reliance again on organizations to do that. I think those are some of the bottlenecks. But again, if I look at from our end, especially the National Land Commission, we are mandated. I think we are the only institution that have been mandated to do monitoring. So proper mechanism in terms of monitoring registration, where, for example, we can provide quarterly reports to different stakeholders in terms of bottlenecks, in terms of challenges, in terms of things that cannot move because communities cannot reach out to maybe registrar, maybe they cannot reach out to the ministry and different stakeholders. Then again, I think has not been handled properly.
And I think maybe through this discussion and this summit, I think it's one of the things that we need to take home as a commission to ensure that we have documentation in terms of monitoring tools for registration. To monitor registration, so that we'll be able to report back and say these are some of the things that we need to follow up to unlock the process. All right, thank you so much, Commissioner Tia Galgalo, for giving us that insightful information, and we are hopeful that maybe through such summits, the community members under the indigenous communities will finally get the proper land ownership of their land. Thank you so much. Karibia sana hapa mama, wewe unatoka pale DRC Congo. Ni changamoto gani ambazo nyinyi kama wakazi wa pale Kongo mnapitia ikifika mahali pa mashamba, hasa mashamba ya kijamii ama ukipenda community land? Anza na jina lako. Nashukuru. Kwanza nitajitambulisha kwa majina. Mimi ni mama Adela Weteshe, mama Mbuti kutoka DRC Congo Walikale. Changamoto ambao tunapata kwa ajili ya mashamba, kwanza nitashukuru wale wasindikizi ambao wanatusindikiza kwa kutafuta haki ya udongo. Tulikuwa tunaitafuta kupitia serikali yetu, lakini hatukuipata. Kila siku walikuwa wanatulomba pesa. Sisi Wambuti hatuna nafasi ya kutosha pesa ya kusema tutafute haki ya udongo. Na tukikuwa hata na meta 10, utakutana wale wa chef kutimie, wale wa chef wa asili, anatafuta mtu mwenye kwa na pesa nyingi, kama vile wa ndugu wa ngambo hapa walikuwa tupiga vita. Akifika na pesa zake za kuuza hata hektare 100, anakamata ile fasi yenye sie tunadhibiti, anauzisha na tufukuza sisi. Ni kusema sisi pale kutupande kijumba wala kirai, heri ngombe zikule mimea tulipanda, na sisi twende tunahangaika na njaa huko pembeni. Kupitia wale wa chef wetu asili, wanauzwa na pesa na tamaa za makuta. Ndio maana wakati hao wakubwa wa serikali wanapiga midomo, bwana journaliste, ni uongo mtupu. Sisi tunapata changamoto kubwa sana kwa ajili ya haki ya udongo. Hawa wandugu ambao wanatusindikiza Njoma Onji, walitusindikiza sisi kwanza wa Walikale. Tulikala community karibu 6, tulikuwa na mashamba fulani, tukachanga pamoja, tukaungana, wakatusindikiza. Hata kwa leo tunakuwa na kikaratasi kia serikali, lakini walipoteza pesa nyingi. Tulipata kisha miaka 10, na wale wa kutusindikiza yuko wanapana pesa wanaikula. Anapana pesa wanaikula. Wataendea ministeri wa environment wanakula. Wataendea kama nani wanakula. Lakini president hajua kile habari zote. President iko na roho mzuri ya kusindikiza makominote, entourage yake ndio ya mubaya. Ndio nakutana Wambuti wanahangaika leo. Hata kama sisi wa Walikale tunakuwa nayo, kunakuwa mafasi zingine wenye biko wanapiganisha bapate nao ile haki ya udongo, lakini wanaikosa kwa leo. Pahali wapate haki ya udongo ku serikali, utakia kutana serikali ishatosha kikartasi kia mtu wa nje kwa ile udongo yenu, na nyinyi hamjui nyinyi watu ya community. Nikusema serikali haishurulikie community Mbuti sasa vile wanashurulikia community zingine. Heli washurulikie étranger pale kushurulikia mzaliwa wa kwanza wa mahali. Kwa hivyo unasema kwa upande wako unaona kama serikali inaweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba nyinyi ambao mnalilia haki ya ardhi pale DRC mnasaidika? Serikali yetu, maki president kwa leo njoo nilisikia anasema anataleta haki ya ukingo wa mazingira, na alisema watasindikiza watu wote kupanda miliare 10,000 kwa ajili ya upandaji wa miti. Kwa pale sisi Wambuti tukasema maki hapa banataka kumbuka kulinda mazingira. Sisi tulilinda mazingira wakati wa zamani, sasa vile wakaji wa kwanza. Lakini serikali yetu wakati ilipofika tunakinga ile mazingira, mlikuwa kila kitu na nyama na ndege vyote vilikuwa ndani. Wakati yenyewe serikali ilikutana sisi tunalinda ile mazingira, akaisia parke. Akatutosha sisi Wambuti na kututupa nje. Haki yetu wakainyanyasa. Kwa leo sasa sijue hao beba natusindikiza njoo bangali wanaendelea kupiga hoji kubwa ya inchi. Akosi ndio tunaanza sikia kama sheria ya Mbuti inatoka, lakini hatuya ikamilisha juu sie habaya tuita twende tusherekee ile haki ya sheria yetu. Njoo ile changamoto yenyewe iko pale, lakini hao wa chef wa chini paka pale hawaya furahi. Hawezi furahia ile juu wanatukuliaka kwa sana.
Wale bandugu beba wanakuwa pembeni ya parki. Bote haba nafasi kwa kupumulia. Benye wanawasindikiza, bakiwauzia meta 5, utaona huyu mwenyeko pembeni, ataona ile meta 5 njoo ya lazima zaidi kushinda yake yenyeko nao 100. Njoo sisi wa Mbuti tunalia sana, maana tunakia kutana mkakatano ya haki ya udongo kwa Mbuti. Mafasi zote malalamiko ni moja. Wakubwa wa maserikali wote, na kuwa wa hapa kwenye tuko leo Kenya, na kuwa wa Rwanda, na kuwa wa Burundi, akuwa wa Tanzania, bale wakubwa wote wasituikale yako baangalie kwanza haki yetu. Si hatungepashwa pana franka kwa ajili ya kutafuta haki yetu. Si njoo maana leo banajivunia msitu. Hatungichunga kale msitu awangejivunia kayo. Bangepashwa kasema wakati wanatutosha mwele msitu yetu, batutafutia nafasi nyingine ya kubakia. Lakini cha kushangaza wakatutupa tu sawa maivogo, wakati leo wanataka kutusaidia au tena njoo kwanza kutunyang'anya na kale kidogo kenye tulipata. Lakini benye biko walikale, mimi nakwambia tena balifanya ile processes ya ma community, ma sefsele, na kwa leo biko na kikaratasi ya ministeri. Na balienda tupatilia kule kumapori yetu ya kule walikale pale ile kijiji naitwa Lufito. Meni muungano wa vijiji tofauti. Okay, asante sana. Of course, that is a representative from the Democratic Republic of Congo, of course, just highlighting. And she's complaining about forceful eviction, of course, by the local administration back in DRC. But let me briefly speak to gentlemen from Uganda. Let me start with you, sir, if you don't mind. I know that the community land problems vary from one community to another. In this particular community that you come from back in Uganda, what are the issues? I come from the Karamojong community, and these are pastoralists in Uganda. Your name kindly? I'm Lao Papayas, and I'm a pastoralist. My parents are pastoralists. And when you talk about land, these are complex questions that we can discuss in Uganda. And why I say, for example, where I come from, 68% of the land is under extraction, mineral exploration, conservation and protected areas, and then privatization for government projects. So meaning the rest of the land, the 32%, is left for community. Right, I'd like us to cross over live to Parliament buildings here in Kenya, where members of Parliament